Assalamu alaikum everyone. This is Umayma Majid as your host today. I'm from Civil Engineering Department. I welcome you all in the virtual session of panel discussion on leading my student branch to success. I immensely thanks to all our panelists for taking their prestigious time out for the panel discussion. We will start our event with the name of Allah Almighty. I would like to recall Muhammad Fahad Ashraf for the recitation of Holy Quran. Muhammad Fahad Ashraf, please recite a few verses of Holy Quran. Muhammad Fahad Ashraf, please recite a few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Jazakallah. Now, I would like to request Dr. Asdad Amin to deliver the opening remarks. He is an Associate Professor, Department of Information and Communication Engineering. He is currently serving as Counselor, IEEE UCT IUB Student Branch 2020-2021. He is an active member of IEEE since 2016. I would like to express my heartfelt congratulations on the behalf of whole student branch to Dr. Asdad Amin on winning the award to 2019 as well. I would like to request to deliver the opening remarks. Assalamu alaikum everyone. I hope my voice is clear to everyone. Can someone please respond if I am audible to you? Yes, sir, you are. Yes, sir, you are. Okay, thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity, and I welcome you all to this one of the most important topics, I believe, and especially in today's era, like when I believe that the number of active student branches in Pakistan are gradually decreasing. So it is very important to know the basics and how you can lead your student branch to success. First of all, I would like to emphasize on the point that IEEE student branch is not merely a student society. We always treat IEEE student branch as a professional organization where you not only work as a student society, but you also connect with the IEEE research platform, and also you work for the betterment of humanity. So there are multiple opportunities where you can contribute. The first thing, in a very short few sentences that I would like to mention here, is that I believe that the first thing that you should have if you want to take your branch to success is passion.
The first thing, P, passion. If you don't have passion, it's useless to come in IEEE. Or the most important thing, what I see is that the branches are closing in Pakistan is because they don't have the passion to work for the humanity or to work for the betterment of the IEEE. Second thing is the teamwork. Like for example, I think it's the host is Umama. She congratulated me on the award that I won yesterday, and I believe when I received the news that I won the award, the first thing I asked from my chair was that what happened to the award of the best branch. He said that another branch which is very active, and I am very happy for them, that UET Lahore branch, they won the best branch award. And for me, that was actually the point where I didn't even feel a single bit of happiness after that, because it's all about teamwork. If you want to make sure that your branch is successful, you have to work as a team. So I won, my chair won, but I think both of us have the same feelings, that we believe that something is missing, or we are not as happy as we should be on winning this, because our team, as a team, our branch was not able to win that award. Hopefully we will work better next year. So the first thing is passion, and the second thing is teamwork, and the third thing is the volunteer. Volunteerism is it's a characteristics. You have to include it in your character, and it will help you throughout your life. So whenever I work with my team, I always emphasize on the point that you have to develop this instinct in your character. Okay, you have to make it a permanent part of your personality. The difference between a good human being and a bad human being, a good boss, a bad boss, a good team member, a bad team member, is the volunteerism. A person who can basically stand up for his teammates without any, he does not expect anything from his teammates. He works only because he wants to help them. That man is basically the most successful person, I think, because he receives a lot of appreciation, he receives a lot of prayers from others, and he's the man who will be remembered for a very long time. So that is the passion that you have to basically build in your character, and it does not come in a day. You have to basically work on it. So what IEEE student branch, or even in general IEEE, the motto of the IEEE is the humanitarian technology for humanity, and we can achieve this by developing volunteerism in our character and personalities. So all the branches in Pakistan, I am very happy for them that they are working for their community, and they are all working without any incentives, without any advantage, or without any interest. So that's one of the basics of the IEEE that I wanted to share with you. And the last thing, I would like to thank you all the panelists, especially Mehak, Fareed, and Waleed, that they all spared their precious time, and they are basically, I hope they will clear all the confusion or doubts that are in the mind of our volunteers or members, IEEE members across the Pakistan, and the branches who are willing to succeed in future. I'm sure this will be a great and a very helpful session for them. And thank you very much. That's all from my side. And I'll give the dice now back to Umama. Thank you, sir, for your opening remarks. Before we start this event, I would like to introduce our panelist. Our first panelist, Mr. Waleed bin Nasir. Mr. Waleed bin Nasir is one of the best speaker. He is the past chair of IEEE CUI student branch. He is very passionate and dedicated leader. He knew how to handle and work under extreme conditions and circumstances. As far as his industrial knowledge is related, he is a beta tester of Coursera, research and credentialing analyst at Care Cloud, exploring opportunities and data sciences analyst, business intelligence engineering, ML and AL, and project management. Our second panelist is Muhammad Fareed Zamir. Muhammad Fareed Zamir is a professional SQA engineer and analyst in Khwarizmi Institute of Computer Sciences, UCET Lahore since 2020. Mr. Fareed was awarded the Best Student Volunteer Award at the Golden Jubilee celebration of IEEE Lahore section in 2019.
He was the first subsection student representative of IEEE Bahawalpur subsection and founding chairperson of IEEE Single Processing Society IUB chapter. And our third panelist is Mehak Azim. Mehak Azim is an undergraduate researcher, STEM motivator, speaker, a persistent and passionate young woman dedicating life after medical college to pursuing a 4 years undergraduate program in biomedical engineering in Pakistan. Microsoft Office specialist with uplifting courage to be the youngest woman serving as a junior engineer at the top private hospitals in the city. She is serving as trainer, delivering technical talks and training for the understanding of biomedical equipment machine. Now we will formally initiate from proceeding of this virtually session. I would now like to introduce our moderator, Samia Basi. She will be initiating the proceeding with the panel speakers. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? If anyone can just confirm this. Hello, am I audible to everyone? Yes, Okay, thank you are you. audible and visible as well. Okay, thank you. Let's start with the panel discussion. So again, I want to thank each and every speaker for taking their precious time out for this panel discussion. Indeed, it's a very important topic for everyone to understand the benefits of joining IEEE. So here we are. Before initiating with the panel discussion, I would like to clarify some of the rules for this panel discussion. Firstly, I would like to request our worthy guest speakers to please consider the timings for the sessions, as we have two sessions, session 1 and session 2. They have a time limit from 9:15 to 9:45 we have session 1, and from 9:45 to 10:05 we have session 2. So please kindly be brief and concise while you're explaining your topics. Secondly, I want to request all the participants to please, throughout the session, mention your relevant questions in the chat box. So at the end of this session, in the question answer session, your relevant queries will be answered. Thirdly, after the session, we'll be having the question answer session. Every speaker will be asked as per their interest. The question they want to ask, they want to answer, they can add up to any of the answer being answered from any other panelist. They can add any point into it, or maybe if they find it irrelevant of their interest, they can just pass the question to the other panelist. Lastly, I would like to request all the participants to please refrain from any sort of casual chat in the chat box. That's sort of this causes disturbance. So let's move forward with the panel discussion. We have our first subtopic, which I would like to request to be answered and guided and explained by a respectable guest speaker, Miss Mehak Azim. So, Miss Mehak, am I audible to you? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Okay. We have this subtopic: why and who can get IEEE membership. So, if you can please guide. Sure. First of all, a very assalamu alaikum to everyone. And thank you so very much for joining us today. It's a very good question, and there is no specific limitations so that we can define a boundary that if you are like an engineer or if you are doing this only, then you can join the IEEE. As we are here, we all are mostly, I believe, everyone is from the engineering background joining us here. So there is no specific boundaries that if you're this so that you can join the IEEE exclusively. IEEE is for every individual who has love for technology, who wants to
to know the technical, advancement, whatever going on around the world, what I joined IEEE, it's not necessary that you are an engineer. So that is the reason you need to go for the IEEE. But as specifically when I joined IEEE, the reason behind this that I love volunteering and I love to know about the recent advancement and the technological movements going on. So this is the reason I joined IEEE. But as I mentioned, this is not specifically for the engineers, not specifically for the scientists, for different technological background people. It is for everyone who love technology, who wants to know about the technology, what's going around the world, who want to contribute, because as a society, as an individual of a good society, you need to have this character in your genes, I must say, the volunteering. So if you have a passion for volunteering, if you want to do something, you want to explore what's going on, according to your interest. If you're a telecom communication student, you will go for that. If, for example, I'm a biomedical engineering student, so my interest is different. So my answer to this is it is open for everyone who has love for volunteering and because who wants to do anything in the technological era. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mehak. Moving forward, uh, the next subtopic we have, what are the IEEE membership benefits? This will be asked. This I would like to ask from Mr. Walid bin Nasser. If you can hear me, sir, am I audible to you? Assalamu alaikum, everyone. Am I audible to you? Yes, yes, sir. Carry on. Okay, that's perfectly fine. So you asked a question which is about the benefits of IEEE, but before addressing that question, I see the question in a very different dimension. So my dimension of seeing that question is we are already benefited with IEEE and with other perspectives in life. Like we have, according to the Maslow's hierarchy, we have already our physiological needs, which is covered by the society or by parents. We have food on table, we have shelter, and we have all other things which have we can consider that we are privileged. So before addressing this question, what are the actual benefits of IEEE? We need to think about what actually we are giving to the society. Uh, we are already have everything, but if we are giving something society to the society, if we are volunteering or if we are giving from the amount we have, from the amount of knowledge, from amount of capital, from amount of resources we already have, so we must need to think in that dimension as well. So more precisely, the benefits of IEEE, which I see, is about the networking opportunities we are getting from research and the collaboration. These are the some major benefits of specifically to IEEE. But more precisely, if we talk about the 39 technical societies which IEEE have, like the Aerospace Society, like Power and Engineering Society, like the Professional Communication Societies, so every society has some specific benefits. And among them are some societies are providing scholarships, some societies are providing conference publications, some societies are providing travel opportunities. So these are the major benefits of IEEE. But for the undergraduate students, the major benefits that they can get from IEEE is by attending different technical and non-technical events, which enhances their learning capabilities and also grooming them for the bigger horizon of life. So these are the some major benefits which IEEE is providing to the undergraduate students. But if you are talking about specifically to the graduate students, the IEEE is providing research opportunities, publication opportunities, and collaboration opportunities with the researchers worldwide. Because if we talk about the computer science background people and the people who are from electrical, majorly people from the electrical background joins IEEE. So if we talk about any of the book related to electrical or computer science, you see people, the writers, the main authors of the people who are the part of or maybe the part of IEEE. So these are the research opportunities which IEEE and through IEEE you can get. Uh, so we can summarize it about the networking opportunities, research opportunities, and the technical awareness you and the grooming you can expect from IEEE. But before that, you need to be willing to volunteer your time and spare your time in learning those things. So that's my perspective. Okay, okay, sir. Thank you so much. Thank you. Let's move forward. We have this subtopic for our third guest speaker, Mr. Muhammad Farid Zamir. I just wanted to know, well, this subtopic
includes interpersonal skills related to IEEE. What has interpersonal skills, I mean, sort of concerned with joining IEEE, and what sort of benefits do we get from it as far as interpersonal skills are concerned? Mr. Muhammad Farid Zamir. Sorry, am I audible? Sorry, I guess there are can't hear you properly. Guess maybe there are some internet issues. I can't hear you properly. You are audible, but your voice is not clear. Mr. Muhammad Farid Zamir, can you hear me out? Shall we proceed? Hello, am I audible to everyone? Yes. Now you're audible. You can just continue. I just hello. Whereby there are some issues, I think internet issues. So Samia, we can Yes, I move to guess. move to the next panelist to elaborate this point. I think. Okay. Just figure out the internet issues. We can just proceed towards our next subtopic. We have leadership opportunities. This subtopic will be explained by Mr. Walid bin Nasser. So please proceed with this leadership opportunities from IEEE. Okay, perfect. So before addressing the opportunities related to IEEE particularly, we just need to see what is leadership for the better understanding of our audience. Basically, leadership is not a position. We must need to understand first thing that if I become the chairperson of this particular branch, or if I become the chairperson of a particular section, or if I hold some position in Region 10 or maybe in some society, then it's basically not a position. It's a responsibility that you are taking, because by taking that responsibility, you have to deliver, and by deliver, you have to act accordingly. So leadership demands action. So specifically about the leadership opportunities related to the society or within IEEE, if you work very well and if you work hard during in your branch, in your undergraduate days, you can secure a good position in your XCOM, which is mainly comprises of four positions, basically a treasurer, a general secretary, a vice chair, and a chair at the end. So these are the basic opportunities during your branch and during your undergraduate career you can hold within your branch. And these are the same opportunities reflected in society hierarchy as well. Like if you have joined some specific society talking about the robotics and automation society, they hold the same position, and other like 39 technical societies hold the same positions as well. So these are the some leadership opportunities you can take within your branch, or maybe some branches have different structures, like they have different documentation team, graphics teams, and liaison team. If you are working very well and you have commanded your skill, then you can easily grab the opportunity of a director or assistant director of that particular team. Uh, Moving further, if you are well enough, if you have performed well enough in your branch, then you can explore the opportunities and get the opportunities in within your section, which is mainly a section student representative, which is SSR, a SAC chair, which is student activities committee chair. These are some opportunities you can grab over in section. And basically the structure of IEEE is divided in 10 regions, and every region has some sections. But in Pakistan, we have 3 sections, so you can grab opportunity in your section. And moving further, you can also grab opportunity in your region. So we lies in region 10. So if you are working in a certain domain, for example, if you are working in a graphics domain and you are working very well, so you can get the opportunity of graphics in region 10 of a particular event, or maybe for the whole team. So these are the basic structures of IEEE, or the stages where you can exactly get the opportunity, specifically the leadership opportunity.
Okay, so thank you so much. And now I guess we'd like to hear again from Mr. Fareed. Hopefully his internet connection has been maintained. So again, moving forward, Mr. Muhammad Fareed Zamir, am I audible to you now? Yes, Samia, you are audible. Am I audible to everyone? Okay. Yes, now you're. Can you please speak on the interpersonal skills? Okay, thank you so much for inviting me. And there's one point I want to raise to make the session more understandable. I want to switch to Urdu language. If I don't have any foreign audience, can you just confirm me? Sorry for the inconvenience. Pradeep, can you please remove the hand free? I think there are some issues with this mic. Okay, Wes. Now am I audible to everyone, Wes? Yes, exactly. Now it's there. Okay. Can you please confirm me? Do we have any foreign audience here? No, I think No, I guess we don't there have. are You can Pakistan. continue with your language. Okay. So I'm switching to Urdu. Question ये था कि जी Yeah, okay. इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो IEEE स्टूडेंट हायरार्की में या स्टूडेंट ब्रांच में किस तरह से हेल्प करती है. सो 2 या 3 दिन पहले मैं एक आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पढ़ रहा था कि पोस्ट कोविड जो मार्केट है वो इस तरह से दोबारा से रिडिजाइन होने लगी है, रिस्ट्रक्चर होने लगी है, जिसमें 10 स्किल्स ऐसी हैं जिनके पास वो नहीं होंगी तो उनके लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें कुछ स्किल्स ऐसी थी जो कि स्टूडेंट ब्रांच आपको एक्सक्लूसिवली देती है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग, जिसमें टीम वर्क, जिसमें जो है आपकी लीडरशिप स्किल्स. ये 4 ऐसी चीजें जो आप एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट ब्रांच से बड़े इजीली जो है वो ले सकते हो. एक छोटी सी एग्जांपल से अपने क्वेश्चन कंक्लूड कर दूंगा कि एक स्टूडेंट जो है जिसने अंडर ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन लिया है वो IEEE स्टूडेंट ब्रांच के साथ लिंक होता है एज अ वॉलंटियर. वो देखता है कि वो किसी ना किसी कमेटी के साथ एसोसिएट हो जाता है, आइदर वो डिजाइन कमेटी के साथ हो, मैनेजमेंट कमेटी के साथ हो, लॉजिस्टिक्स के साथ हो, जिस किसी के साथ, और वो उसमें वर्क करता है टीम के साथ. वो टीम कौन सी होती है? जिस वो तमाम डिसिप्लिन से होती है. जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूं तो इस टीम में आज जो है वो 9 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स मैंने सुना है इस टाइम तक उनके वॉलंटियर्स हैं. 9 डिपार्टमेंट्स यानी 9 स्टूडेंट्स, 9 फील्ड्स के स्टूडेंट्स, और हर स्टूडेंट का अपना एजेंडा, लेकिन क्या चीज कॉमन है? गोल कॉमन है. तो इस टीम वर्क के माहौल में आप सबसे बड़ी जो स्किल सीखते हैं वो डेवलप होती है. आपके टीम वर्क स्किल्स जो है वो आप एज अ टीम वर्कर जो है वो इमर्ज होते हैं. ठीक है, आपने अपनी और जो जिस देखा कि यहाँ पे लूप होल्स हैं, इन जगहों पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, इन किस तरह से लेना है, इन बनाना किस तरह से है, इनके लिए क्या हैं. एक एग्जांपल है 2018 में जब हमारी स्टूडेंट ब्रांच थी, वी वर ऑलमोस्ट बैंकरप्टेड. पता था कि हमारे पास कुछ नहीं टाइम. हमने उस पूरी अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट, पूरे हालात को इस तरह से कन्वर्ट किया कि हमें पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, अब जो भी हम कर सकते हैं उसका वो हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट होगा. तो हमने उसको एनालाइज किया और हमने न्यू इनिशिएटिव्स की तरफ गए. तो ये पॉइंट है कि जी आपके पास ये चारों स्किल्स एक स्टूडेंट ब्रांच बहुत इजीली डेवलप कर देती है, और यही चारों स्किल्स आपकी आगे की मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें डिफाइन कर रहे हैं. जैसा मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली वर्ल्ड फोरम ने एक बकायदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पढ़ने के लिए को देखें. Mr. Muhammad Fareed Zamir, your voice is again unaudible. Some internet issues on his end, so we have to proceed. एक्चुअली मुझे क्लियर करना था. एक्चुअली मैं अभी बस ट्रैवलिंग जो है वो मेरी शुरू हो चुकी है वापसी लाहौर के लिए, सो इसलिए जो है वो मेरी वॉइस जो है वो बार बार लैग कर रही है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. Let's proceed with our next subject.
Okay, dear participants, please wait. Our host will join in a minute. So am Sanya, I is it audible okay? to everyone here? Sorry, I had some issues. Okay, great. Yes, please proceed. So yeah, let's move forward to our next subtopic. We have scholarship opportunities, and for this, I would like to request our speaker, Mr. Muhammad Walid bin Nasser, to please comment on this scholarship opportunities from IEEE. Sir, am I audible to you? Yes, you are audible to me. So specifically, the topic is related to the scholarship opportunities to IEEE. So let me be very honest and be very frank with you before answering this question. Uh, so we have already all the audience from Pakistan, and there is no one from foreign. So let me have also switch from English to Urdu for the better understanding of our audience. So basically IEEE के से अगर आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज की का सवाल आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडली देखें, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि IEEE से स्पेसिफिक आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप या कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती भी है, वो स्पेसिफिकली एक टेक्निकल सोसाइटी देती है या आपको साइट की फंडिंग मिलती है। साइट लाइज इन द डोमेन ऑफ अफिनिटी ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यू आर द पार्ट ऑफ लेट्स से यू आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी, ठीक है। तो कंप्यूटर सोसाइटी की 2 या 3 स्कॉलरशिप्स हैं, मेनली रिचर्ड ई मार्विन है, ठीक है, और उसके बाद एक रिसर्च पेपर अवार्ड है। तो दे अवार्डेड लाइक इफ यू हैव अ जीपीए ऑफ 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, देन यू कैन इजीली ग्रैब अ स्कॉलरशिप ऑफ आई गेस $1,000, ठीक है, आपको मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप का रिसर्च पेपर है, then you can easily grab a scholarship of $500 if you have written a good research paper. And if you are from electrical background, ठीक है, और आप post graduate student हैं, then you can easily grab a scholarship of $10,000 from PES, ठीक है। And if you are working on robotics side, then robotics and automation societies are providing scholarships for the particular stream। अच्छा, उसके बाद टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपका टेलीकॉम साइट के ऊपर है या टेलीकॉम में रिसर्च है, तो देन देयर आर टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड सोसाइटीज, कम्युनिकेशन बेस्ड सोसाइटीज, सो दे आर ऑफरिंग सर्टेन स्कॉलरशिप्स। फॉर दैट आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू to go on the page of technical societies. There are like 39 technical societies, and click on that particular link for every society in which you are interested or in which your subject area, particularly your research area, उसके according जो है आपको स्कॉलरशिप्स पता चल जाएंगी। मेजर स्कॉलरशिप्स सीएस की हैं, पीईएस की हैं, रैस की हैं, और टेलीकॉम की स्कॉलरशिप्स हैं। सो दीज आर द मेजर स्कॉलरशिप्स IEEE is providing to the undergrad level. And sorry, I'm missing the one thing, control society. IEEE control society is also providing scholarships if you are working on specifically on the course or on your final year project related to the control systems. So these are the major scholarships, and the way how you can easily get those scholarships are very easy, precisely mentioned on the web page. If you do have a question on a particular scholarship, then I can address it on later stage. I think there are some issues. Dear Miss Mac, can you please hear me? Can you hear me? Am I audible to you now? Yes, you are audible. Okay. So क्वेश्चंस का पूरा आंसर डिलीवर हो गया था या बीच में वॉइस का इशू आया आपको? No, डिलीवर हो गया जी। Okay, perfect. Thank you. Miss Mac, can you elaborate this point if something is remaining about scholarships? Can you hear me now? Yes. ओके बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने वलीद साहब ने आपको बताया है बिल्कुल ऐसा ही है। बीइंग एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मुझे भी यही हुआ है कि मुझे भी अपनी रिसर्च के लिए अप्लाई करना पड़ा। तो बीइंग एन अंडर ग्रेजुएट आपको इतना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस रिसर्च या फिर स्पेसिफिकली अगर आप स्कॉलरशिप्स पे जा रहे हो। और बहुत सारी सोसाइटीज़ जैसा कि आपको बताया कंप्यूटर सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। जाहिर सी बात है आप उनको शो करोगे your dedication in the society
either it can be on the section level, it can be on a country level या फिर global level जो उनकी कमेटी में होता है. उसके बाद they will suggest you कि हाँ भाई आप apply करो और उसके बाद वो आपके application को consider करते हैं. लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा नहीं भी होता. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर IEEE EMBC का अगर आपने नाम सुना हो, दिस इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर बायोमेडिकल इंजीनियर्स, और उसका टिकट था, इट वाज अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बट द टिकट फॉर दैट $300 का था. तो आई कुड नॉट ज्वाइन बिकॉज आई कैन नॉट पे $300 जस्ट टू ज्वाइन अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. तो मैंने उनको एक ईमेल किया showing my dedications and my volunteering, that I've been doing volunteering with IEEE for this years, and now I want to be the part of the conference, but I cannot pay this amount, such a big amount. So they offered me a free ticket, और मैंने वो free में enjoy किया. सारी research मेरे पास है, उनकी बहुत सी चीज़ें मुझे वहाँ से free में मिली, बहुत सारे contacts मुझे वहाँ से इतने useful मिले हैं जो आगे बहुत help out करेंगे. तो मैं इसलिए बोलूँगी कि स्कॉलरशिप्स इज़ गुड. आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो. मेरी फंडिंग अप्रूव हुई है कि जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई की थी. इट्स प्रीटी सिंपल, कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है. सिंपल एक फॉर्म है, वो आपने फिल करना है, और डेफिनेटली देखें आप अप्लाई करोगे तो वो देखेंगे हाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. बट देन अगेन आपका नाम थोड़ा बहुत उन्होंने सुना होना चाहिए, लाइक यू आर एन एक्टिव वॉलंटियर. व्हेन इट कम्स टू मी, आई हैव बीन डूइंग वॉलंटियरिंग विद IEEE फॉर लाइक 4 years, मुझे अब 4 साल हो गए हैं. तो उस वो चीज़ें भी मैटर करती हैं. बट यू कैन अप्लाई एंड इट्स ओपन फॉर एवरीवन. आपका प्रोजेक्ट, आप बस उसके रिक्वायरमेंट्स देखो, और जब भी आप अप्लाई करो आई वुड सजेस्ट कि किसी सीनियर से ज़रूर मशवरा कर लें बिफोर अप्लाइंग. तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज ओपन है, बट देन अगेन यू नीड टू डिग इन. आपको डिग करना पड़ेगा, देन आपको मिलेंगी. इस तरह से ऐसे तो फिर सबको ही मिल जाए. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट एक्टिव वन एंड those who are not active? So this is the like a total summary. To be very honest, इसका आंसर मैंने बहुत ज़्यादा honestly दिया है, तो I hope you can then figure it out. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mehak. Moving forward, we have this question for, it's again a generalized question, but I would like to ask from Mr. Sir Walid bin Nasser. This is about final year project, how to get help for final year project. So am I audible to you? Or anyone else among the panelists can comment on this final year project, how to get help for final year project. Okay, I can hear you, Samia. Would you like me to answer this question? Yeah, please, sure. Okay, Samia. Actually, FIP के लिए फंडिंग बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे मैसेजेस आ रही हैं कि उर्दू में बात करें, तो उर्दू में बात करते हैं जो हमारी अपनी ज़बानें चलें. तो स्पेसिफिकली अगर आप FIP की बात करो तो उसके अंदर क्या है कि देखें डिफरेंट नौयत की फंडिंग्स होती हैं. जैसे कुछ हमारे पास अभी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में और इस ईयर में भी, और उससे प्रीवियस ईयर में स्पेसिफिकली कोविड की फंडिंग की कॉल्स निकली. सही है, तो उसमें फिर कोविड के प्रोजेक्ट्स को फंड किया गया. इसी तरह से स्पेसिफिकली आप अगर उनके पेज पे जाओ तो उन्होंने लिखा हुआ होता है कि भाई ये डोमेन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल के हम इस डोमेन को हम दे रहे हैं फंडिंग. टेलीकम्युनिकेशन में हम इस सेक्टर में जो है वो फंडिंग करें. जैसे आप कोई ऐसी डिवाइस बना लो जो कि जो है वो क्या कहना है फार डिस्टेंस के ऊपर जो है वो बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके, या फिर जो है वो विद इन अ विलेज कोई हेल्पफुल उन लोगों के लिए कुछ फायदेमंद, यानी स्पेसिफिकली डोमेन्स होते हैं. तो जब भी आप अप्लाई करो पहली बात तो उनके डोमेन को देख लो, क्या वो हिट कर रहा है आपके FIP को या नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल मेरा FIP है डिसइंफेक्टेंट रोबोट, ऐसा रोबोट जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड वायरसेस को किल करता है, और इस कोविड के सिनेरियो में इट्स वेरी हेल्पफुल. तो अब मेरा प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है. मैंने देखा भाई हैक की कॉल आई है, होप10 की कॉल आई है, और उसमें लिखा हुआ है कि दे आर गिविंग अ फंड फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हमारे पास जो है वो कोरोना से डील कर रहे हैं, उनके इन्फेक्शन कंट्रोल को रोक रहे हैं, या उनके कंट्रोल रेट पे कंट्रोल के लिए, यानी उनकी कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए या कोई ऐसे प्रिकॉशंस होनी चाहिए. तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया एंड
then I got the funding. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اسپیسیفکلی آپ دیکھو سب سے پہلے کہ ایف آئی پی آپ کا ان کے جو وہ جس کے لیے وہ پروجیکٹس وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس ڈومین میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے سیکنڈ اسٹیپ آپ کا ہونا چاہیے پراپر ڈاکیومنٹ فار اپلائنگ. اس سے پہلے آپ اپنے اسٹوڈنٹ برانچ اپنے کاؤنسلر آپ سب سے کنسلٹ کرو اور ان کو بتائیں کہ بھائی دس از مائی ایف آئی پی ایم اپلائنگ فار دس اینڈ آئی نیڈ اے گائیڈنس. صحیح ہے. تو اس حساب سے پھر یو گیٹ دا پراپر گائیڈنس اور پھر آپ اپلائی کرتے ہو. سو بیسکلی یو ول گیٹ دا فنڈنگ. تو اس طرح سے پراپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی اتنا رف اینڈ ٹف رول نہیں ہے. جسٹ یو نیڈ ٹو بی ایکٹیو, یو نیڈ ٹو نو دا ڈومینس آپ کس کے لیے اپلائی کرو اینڈ دین پراپر گائیڈنس. دیٹس اٹ. Okay, thank you so much. Am I audible to you now? Yes, you're audible. If you want to add. Okay. So basically فائنل ایئر پروجیکٹ کی فنڈنگ کے لیے ہمیں 2-3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے فار ایگزامپل پروجیکٹ ابھی شروع کیا اور آپ اس کو 1 ہفتے کے بعد اس کی فنڈنگ کے لیے اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. آپ نے فار ایگزامپل 6 months 8 months یا 1 year پورا پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہوا ہو, لائک 50 to 60% اسے کمپلیٹ کیا ہوا ہو, دین اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے بہت اچھے چانسز ہیں اس کی فنڈنگ کو اپروو ہونے کے. فار ایگزامپل بیک ان 2017 ہماری ایک پروجیکٹ تھا سائٹ کا, اس کی فنڈنگ اپروو ہوئی تھی آئی گیس $20,000. ٹھیک ہے. اس ٹائم کے اوپر تو اس کے لیے میں کچھ کرائٹیریا آپ لوگوں کو گائڈ کر دیتا ہوں. میجر پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈومین کیا ہے. اگر آپ کا ڈومین اسپیسیفکلی سی ایس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو جو فنڈنگ مل سکتی ہے وہ کمپیوٹر سوسائٹی یا اس کی ڈیریویٹیوز جو سوسائٹیز یا کاؤنسلز ہیں, فار ایگزامپل بگ ڈیٹا یا بلاک چین کاؤنسلز ہیں, یہ اس کے ڈیریویٹیوز ہیں, ان سے آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے. بٹ اگر آپ کا پروجیکٹ اور میجرلی جو پروجیکٹس, اگر آپ کے پروجیکٹس ہیومینٹیرین ایسپیکٹس کو ڈیل کریں یا ہیومینٹی کو کسی بھی شیپ میں کور کریں, فار ایگزامپل اگر آپ الیکٹریکل کا بھی کوئی پروجیکٹ کریں اینڈ دس از فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی, جو ہیومینٹی کو کسی نہ کسی شیپ میں ہیلپ آؤٹ کر رہے, تو آپ اسے سائٹ کی فنڈنگ کے لیے ریز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سائٹ سال میں 4 times فنڈنگ کی کال اوپن کرتا ہے ڈفرنٹ سینیریوز میں. فار ایگزامپل سم ٹائمز وہ کال فار پیپر اوپن کرتے ہیں, سم ٹائمز وہ کال فار پروجیکٹس ہوتا ہے. اور اچھا, پروجیکٹ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو لارج اسکیل اور ایک اسمال اسکیل. جو اسمال اسکیل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی فنڈنگ ویری کرتی ہے $500 to $2,000, اور جو لارج اسکیل پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی فنڈنگ ویری کرتی ہے $5,000 to $20,000. ٹھیک ہے. جو شارٹ اسمال اسکیل پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی ڈیوریشن شارٹ ہوتی ہے, فار ایگزامپل وہ آپ کو ایف آئی پی میں کور کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے بفور اپلائنگ اینی اسکالرشپ اور اینی فنڈنگ اپرچونیٹی, فرسٹ آف آل آپ نے اپنا ایریا آف انٹرسٹ اور ایریا آف ایف آئی پی ڈائگنوز کرنا ہے کہ وہ ہے کیا پرٹیکولرلی. دین اس کے اکارڈنگ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ IEEE سے ریلیٹڈ فنڈنگس کے لیے اپلائی کریں. بہت ساری فنڈنگز ہیں جو کہ آپ کو نیشنل لیول پہ پاکستان میں, فار ایگزامپل اگنائٹ یا ادر فنڈنگ اپرچونیٹیز ہیں. اگنائٹ کی فنڈنگ سب سے زیادہ ایزی ہے, جو آپ لوگ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ایزیلی سیکیور کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ریسنٹلی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, ڈیٹا سے مجھے پتا چلا کہ اراؤنڈ 60 FIPs are selected from a particular university in Sindh for Ignite funding. تو Ignite کی فنڈنگ بہت زیادہ ایزی ہے. اس طرح اور بہت ساری فنڈنگز ہیں جو آپ ایف آئی پی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی آپ نے ایف آئی پی کا ٹائٹل ڈیسائڈ کیا اور آپ فنڈنگ کے لیے اپلائی کر دیں. فنڈنگ آپ کو آپ کے پروجیکٹ سے زیادہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن پہ ملتی ہے. آپ کی ڈاکیومنٹیشن جتنی اچھی ہوگی, جتنا آپ کا اسکیلیبل پروجیکٹ ہوگا, اتنا آپ کے فنڈنگ کے چانسز آئیں. So that's the complete answer, or that's how you can secure the funding from IEEE or from any other society. I hope everything is clear now. تھینک یو سو مچ سولی. یس بالکل, اگنائٹ کی فنڈنگ یہ مجھے بھی ملی تھی اینڈ اٹس ویری ایزی کہ آپ کو ایزیلی اگنائٹ کی فنڈنگ مل سکتی ہے ایز فار ایز آپ کا پروپوزل اچھا ہے, ویل مینٹین, آپ نے ہر چیز ڈیٹیل میں آنیسٹلی اس کو رکھا ہوا ہے, تو یو ول گیٹ دا فنڈنگ ویری ایزلی. Okay, Samya, are you there? Can you hear me? Okay, Samya, are you here?
Sorry for the disturbance. I was having some internet issues. So moving forward, uh, this next subtopic is for Mr. Muhammad Fareed Zamir, role of non-engineering students in IEEE. So, Mr. Muhammad Fareed Zamir, am I audible to you? I think Fareed Zamir is not available right now. We can move If this anyone question. else can comment on this role of non-engineering students in IEEE, Mehak or maybe Sir Waleed, if anyone amongst you can just comment on this one. Okay, so basically we need to first define engineer before addressing this question. So majorly engineering domains are hardware side engineering and software side engineering, which is basically mechanical, electrical, and civil engineer from the hardware side, or mechatronics or biomedical. These are the hardware side engineering, and software side engineering are software engineering, or some people included computer systems and computer science in that part as well. So opportunities for non-engineering students, there are, being very honest with you, there are very less opportunities for non-engineering students. I'm not counting the CS students in this domain. Okay, so if you are from the background of engineering management or management sciences, then there is only one society, which is IEEE Technology and Engineering Management Society. This society is providing some opportunities to the non-engineering background students, and particularly related to the biosciences or bioinformatics background. For example, in my university, back in 2016, we opened, I guess 2017, we opened a chapter specifically for the bioinformatics and biosciences people, engineering, medicine, and biology society. So these are some societies which are providing opportunities specifically or more or less specifically to the non-engineering students. It's in one way or another way, but there are very less opportunities for the engineering side of students. And some people ask me question related to the people who are working in business side. So if IEEE is providing any opportunity related to the business students, then being very straightforward, there are very less opportunities. Like if you count those opportunities in the domain, if you are working, for example, अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी टीम्स में काम करें, मार्केटिंग, ग्राफिक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन में, तो उसमें जो आपको लर्निंग एक्सपोजर मिलता है, वो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जो IEEE प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, या आपका कुछ प्रपोजल ऐसा होता है जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर रहा है, देन यू कैन इजीली ग्रैब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम IEEE साइट, व्हिच इज अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इन ह्यूमैनिटेरियन टेक्नोलॉजी. So I think this is from my side. If anyone would like to add, then Miss Mac, kindly आप इसको थोड़ा सा elaborate कर दें, तो I think it's best. Okay, sorry to interrupt again. इसमें मैं just एक line add करूँगा. There is another society. Another chapter. I think that's IEEE Education something. I don't exactly remember the name. If someone can mention that chapter also. उसमें Yes, we sir. can basically the students who are not from the engineering or even not from the computer science or software engineering background. मैंने कई यूनिवर्सिटीज में इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया मैंने बहुत ही कॉमन देखा है कि when they want to involve the volunteers from other domains, for example from psychology or from applied psychology, from any other domain like that is not in any way relevant to science or technology, so they use this chapter, which is I don't remember exactly the complete name, but we should also plan to launch such chapters in Pakistan. I mean, that's one way to involve the other students. Yes, I completely agree with you, sir. This society is IEEE Educational Society, but specifically if we talk about some scholarships and funding opportunities related to the Educational Society, then Education Society is this time is not providing any scholarship or funding opportunity. There is another society which is about the Professional Communication Society, which is also addressing the students which are related to non-engineering background. So
मोर और लेस आप दो तीन सोसाइटीज ऐसी हैं जिसमें आप नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कंपनसेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल IEEE टेंस में, IEEE एजुकेशन सोसाइटी में, IEEE प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सोसाइटी में. And if we talk about the people who are from biosciences and biomedical background, then you can add them in IEEE EMBS. There are like 4 or 5 societies which are providing opportunity to the non-engineering student at this time. But फिर उसके बाद वही क्वेश्चन कि अगर स्कॉलरशिप से FYP, तो उसके लिए आपको फिर टेक्निकल सोसाइटीज या साइट की डोमेन देखनी पड़ेगी. Okay, thank you so much. Moving forward to the next point, next session, we have a very short time. So we are moving to the best branch practices. The first point is how to make initiatives, how to take initiatives. Can Okay. Kazim, can you So please elaborate everyone this can point? hear me. I believe there is some connection problem from Sir Azjad's side. Okay, thank you so much, Kawal, for letting me know that you can hear me. So did I elaborate this, or that's you are clear about it? Everyone is clear about it. Yes, sir, it's clear now. We are moving to the second Okay, session. so actually, we do have a society called IEEE Entrepreneurship Society. So all those students or all those people who who have some interest with the management side and anyone who wants to do something, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि MBBA करते हैं या MBA BBA करते हैं, डिफरेंट उनकी मैनेजमेंट साइड्स की फील्ड होती हैं, कुछ की हॉस्पिटैलिटी होती है, कुछ डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी या डिफरेंट जो भी उनकी फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट हैं. ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही तरफ जा सकते. यू कैन मूव विद ऑल डिफरेंट साइड्स एज वेल. फॉर एग्जांपल, मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ अपनी, और डेफिनेटली सिर्फ मैं एक अकेले उस कंपनी को रन नहीं कर सकती. आई नीड समवन जो कि कंपनी HR डिपार्टमेंट संभाले. आई नीड समवन हु के मैनेजमेंट पूरे ऑफिस की मैनेजमेंट देखे. यानी आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. तो ऐसा बिल्कुल है कि बीइंग एन इंजीनियर, अगर मैं कोई इनिशिएट ले रही हूँ, मैं एज एन IEEE मेंबर किसी चीज़ में पार्ट ले रही हूँ, बट आई डू नीड डिफरेंट मेंबर्स एज वेल बिसाइड्स मी. सो दिस इज अ रीजन कि आप वहां पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट एन इंजीनियर. Yes, exactly. That's a good opportunity. Samia, are you here? Yes, I'm here. I'm listening. If I'm audible to you, just let me know so I can just proceed with Yes, you other are. You are. segments. Yes, Okay. yes, please. So we have the next segment on best team building, and I want to request Mr. Waleed bin Nasir to please comment on this best team building. Okay. So your question is about the team building within IEEE. Yes. Okay. Yes. So let me answer this question in a very layman terms. So specifically, team building is very important and very critical. अगर आप कोई मेजर इवेंट करवा रहे हैं या कुछ भी मेजर कॉन्फ्रेंस है या कोई भी मेजर आपकी कुछ भी कोई भी मेजर ओकेजन है, उसमें आपके जो टीम का रोल है वो बड़ा डिपेंड करता है. बट बिफोर टीम बिल्डिंग जो आपके टीम का लीडर है वो सबसे ज्यादा जो है ना उसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रॉपर पूरी टीम. ठीक है. तो अब बेसिकली जो मेरी प्रैक्टिस थी फॉर फ्रॉम 2015 टिल 2018 इन माय ब्रांच इज ऑल अबाउट, अगर आपका जो पर्टिकुलर लीडर है या जो टीम का लीडर है या टीम का डायरेक्टर है, इफ ही और शी इज वर्किंग, अगर ये नहीं हो सकता कि आपका जो वॉलंटियर है वो तो ग्राउंड पे काम कर रहा हो और जो आपके टीम का लीडर है और जो आपके चेयर्स हैं या वाइस चेयर हैं वो एसी रूम में बैठे हों, तो इस तरह आपका जो है ना वो टीम बिल्ड नहीं हो सकती. ठीक है. सिंपल सी बात यह है, जो सिंपल सा मेरा फॉर्मूला था वो ये था कि अगर वॉलंटियर फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन इन अ वेरी मैथमेटिकल टर्म्स. फॉर एग्जांपल अगर वॉलंटियर 2 पावर 0 या 2 पावर 1 काम कर रहा है, तो अगर आप उससे ऊपर जो हायरार्की में लेवल होगा डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, उसे 2 पावर 1 या 2 पावर 2 काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक वॉलंटियर अगर 10% काम कर रहा है तो उसका जो लीड है उसको 20% काम करना चाहिए, डबल काम करना चाहिए उससे. और इसी तरह जो चेयर है उसे सबसे ज्यादा ग्राउंड पे नजर आना चाहिए, सबसे ज्यादा ग्राउंड पे काम करना चाहिए. जब आपका चेयर ग्राउंड पे काम कर रहा होगा तो टीम भी मोटिवेटेड रहेगी क्योंकि उन्हें पता होगा कि चेयर हमारे साथ काम करें. ठीक है. और ये तो एक फर्स्ट पॉइंट है जो लोग आपका जो आप
with the help of observation لوگوں کو جو ہے نا یہ آبزرو کروا کے لوگوں کو سے آپ کام کروا سکتے ہیں یا ٹیم بلڈ کر سکتے ہیں. سیکنڈ, اس میں آپ کا جو سلیکشن ہے, انٹرویو ہے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا چیئر یا ایکسکام کا ایک پینل ہے اور آپ کا ایک فرینڈ IEEE جوائن کرنے آ گیا اور آپ نے اس کو on the basis of friend select کر لیا یا recruit کر لیا ہے. So that means you have involved some biasness in the recruitment process. ٹھیک ہے, تو اگر آپ recruitment کرتے ہوئے یا selection کرتے ہوئے for the main body and for the teams, اگر آپ اس کو only and only based on their performance کریں گے تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ خود یونیفارملی جو ہے ایک اچھی ٹیم یا اسٹرینتھن ٹیم جو ہے نا وہ بنے گی. بٹ اگر آپ بائسنس انکلوڈ کریں گے اور آپ صرف فرینڈ شپس یا ڈفرینٹ چیزوں کو بائس بیہیویئرس کو انوالو کریں گے ٹیم سلیکٹ کرتے ہوئے, تو آپ کی جو ٹیم بنے گی وہ پرفیکٹ نہیں ہوگی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس ٹیم سے ایشوز آئیں گے اور ایونٹس میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ ویزیبل طریقے سے نظر آئیں گے کیونکہ آپ نے فرینڈ کو آرڈر نہیں کر سکتے ہوں گے یا آپ اسے ریکویسٹ کرنا پڑی ہوگی. So these are the practical issues which I personally observe, and from those observations I am sharing my experience کہ آپ کو ایک اچھی ٹیم بنانے کے لیے سب سے پہلے خود کام کرنا پڑے گا, خود کام کر کے دکھانا پڑے گا. جب آپ خود کام کر کے دکھائیں گے تبھی آپ کی ٹیم کام کرے گی, ورنہ ٹیم کام نہیں کرے گی. So this is my personal observation. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So let's move forward to our next segment. IEEE funding opportunities. We have this segment as a journalized segment. I want to request all the panelists to please comment on this one because this is sort of important. Sir Waleed, if you can comment on it first, then we will move forward to Ms. Mehak. IEEE funding opportunities. So for the student branch, I think. Yes, for the student branch. This question is for me. Yes, it's a generalized question. You can carry on and we can take others as well. Okay. Yes, okay. sir. You can proceed. I will answer this later. Sure, perfect. So these are some funding opportunities, particularly for student branches. IEEE is providing funding opportunities related to ethics competition, related to SPA, which is student professional activities competition, and some other opportunities related to, for example, region جو ہے وہ ہر سال کچھ نہ کچھ opportunities, for example, pandemic سے related یا leadership opportunities, leadership conference یا leadership event for $400 for $500, اس طرح کی ہر ایئر ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ریجن جو ہے وہ پبلش کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹ برانچ اپنی جو ہے وہ اپرچونیٹی گریب کر سکتی ہے. بٹ میجر اپرچونیٹیز جو ہیں اسٹوڈنٹ برانچ کی وہ دو ہیں, ایک ایتھکس کمپٹیشن, ایک اسپا ہے, اور سیکنڈ ایک اور چیز ہے جو آپ سیکشن سے بھی فنڈنگ لے سکتے ہیں فار اینی پرٹیکولر ایونٹ جو سیکشن کے گولس کے ساتھ الائنڈ ہو یا سیکشن سے گول کے ساتھ میپ کر رہا ہو. اسی طرح اگر آپ فار ایگزامپل اب بات کریں, آپ کسی پرٹیکولر سوسائٹی کا چیپٹر آپ کی یونیورسٹی میں موجود ہے, فار ایگزامپل PES آفر کرتی ہے $200 and $400 اپرچونیٹی فار a particular event or particular for PES چیپٹر, تو آپ کو PES سے سیکیور کر سکتے ہیں. اس طرح CS چیپٹر بھی کچھ اپرچونیٹیز آفر کرتا ہے. اس طرح روبوٹکس اینڈ آٹومیشن سوسائٹی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے نیو چیپٹر بلڈ کیا ہے ریس کا, تو آپ کو $500 کی اپرچونیٹی مل جائے گی کوئی پرٹیکولر ایونٹ کروانے کے لیے. اسی طرح اگر آپ کا روبوٹکس ڈومین کے اندر کوئی اچھا گرینڈ ایونٹ ہے تو ریس آپ کو $2000 کی اسپانسر کرتا ہے. سو یہ کچھ اپرچونیٹیز تھی. فرسٹ فیز میں جو میں نے اپرچونیٹیز ڈسکس کی ہیں وہ اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹ برانچ سے ہیں. اس کے ساتھ آپ کی جو چیپٹرز ہیں آپ کی برانچ میں, تو ان سے ریلیٹڈ کچھ اسپیسیفک اپرچونیٹیز آتی ہیں, اور ان کے جو فارمز ہیں اور جو کمپلیٹ پروسیس ہے وہ بڑا سمپل ہے. وہ 1 پیجز کے فارمز ہیں. فار ایگزامپل ریس کے میں نے 2 اپرچونیٹیز کے لیے اپلائی کیا تھا, دونوں ہمیں ملی تھیں. اسی طرح وائی کی کچھ اپرچونیٹیز ہیں وومن ان انجینئرنگ کی, جس میں آپ نیو چیپٹر, اگر آپ کا چیپٹر ڈومنٹ ہو رہا ہے تو اس کو آپ ریسیکیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو $500 کا آئی تھنک فنڈ ہے وہ مل سکتا ہے. اسی طرح وائی کا ایونٹ ہے وائی اسٹار کے نام سے, ٹھیک ہے, وہ آپ ایونٹ کرواتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے فنڈنگ مل سکتی ہے. سو ہر اپرچونیٹی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کچھ سرٹین کرائٹیریا اور کچھ سرٹین ایونٹس ہیں جو آپ آرگنائز کرواتے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. تو that's all from my side. Okay, sir. Thank you. We'll proceed with Ms. Mehak. Please comment on this one. Sure. Thank you so much. اور باقی بہت ساری باتیں تو سر ولید نے خود ہی بتا دی ہیں آپ لوگوں کو کہ اسپیسیفکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں جو کہ فنڈنگ کرتی ہیں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ برانچز کو, اور ان کی فنڈنگ آپ اسی طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اسپیسیفکلی آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہوں. فار ایگزامپل اسپا کی ایگزامپل دی انہوں نے, تو اسپا کے لیے
پروفیشنل ایکٹیویٹیز اگر آپ ارینج کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پروپوزل پچ کرنا پڑتا ہے کہ یس آئی وانٹ ٹو ڈو دس ایکٹیویٹی ان مائی اسٹوڈنٹ برانچ فار دا بینیفٹس آف دا اسٹوڈنٹ ممبرز ان دا یونیورسٹی اینڈ دا کالج, تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ فنڈ دیتے ہیں. تو اس لیے اسپیسیفکلی بہت ساری سوسائٹیز کی فنڈنگ ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے پاس کون کون سی سوسائٹیز اس وقت ایکٹیو ہیں آپ کی یونیورسٹی میں. اور اس کے علاوہ پروفیشنل کی فنڈنگ الگ ملتی ہے, جیسے اسپا ہے ہمارے پاس. ریجنل فنڈنگ بیکاز وی آر ان دا ریجن 10, تو ریجن 10 کی بہت ساری ایئرلی فنڈنگز آتی ہیں اپروکس 3 to 4 جو کہ اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹ برانچز کے لیے ہوتی ہیں, جس میں آپ آئیڈیا پچ کرتے ہو اینڈ دین اگر وہ آئیڈیا بیسٹ ہوتا ہے یو ول گاٹ دا فنڈنگ. تو اس کا صرف سمپلسٹی یہی ہے کہ آپ کو اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے, جو بھی فنڈنگ کالز آ رہی ہیں ان سے اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے, ان کا کرائٹیریا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کرائٹیریا پہ دے رہے ہیں, دین یو نیڈ ٹو پچ اکارڈنگلی. لیکن دین اگین ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو فنڈنگ نہیں ملتی ہے. اسپیسیفکلی اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ ارینج کرو ان سب کے لیے آپ کو فنڈنگ ملے, تو ایسے نہیں ہے. وہ ڈفرنٹ اکارڈنگ ٹو دا کال, جسٹ اٹ ڈپینڈس آن دا ٹائپ آف دا کال. اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ کی اسٹوڈنٹ برانچ کتنی زیادہ ایکٹیو ہے, تو اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے بالکل. اوکے اینڈ تھینک یو سو مچ. Okay, thank you so much. Hopefully I am audible to everyone. Samya? Yes, yes. I want to put a point here. میں ایک Yeah, پوائنٹ sure. ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ کو اگر فنڈنگ اپرچونیٹیز کے بارے میں زیادہ جاننا ہے. اب ہماری اسٹوڈنٹ برانچ میں الحمدللہ ہمیں بڑا پراؤڈ ہوا کہ جب ہمیں میٹنگ میں یہ کہا جا رہا تھا AGM میں کہ IUB بہت فنڈنگ لے کے آتی ہے, تو ہم کیسے کرتے ہیں. ہمارے جو ممبرس ہیں ایکس کام ممبرس, وہ ٹائم بائی ٹائم جو ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کو وزٹ کرتے رہتے ہیں. YP کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, ہیک کی ویب سائٹ کو. فردر ہمیں ای میلز وغیرہ بھی آتی ہیں, تو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس پہ کہ کون سی فنڈنگ اپرچونیٹیز ہم گین کر سکتے ہیں. دین اس کے فارم فل کرنا ہے. جتنی آپ کی ایکس کام زیادہ ایکٹیو ہوگی اتنی فنڈنگ اپرچونیٹیز آپ کے لیے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو آپ کو ریسرچ کرنا ہے ڈفرینٹ ویب سائٹ سے ڈفرینٹ کا, تو دین آئی تھنک بہت ایزی ہو جائے گا فنڈنگ گین کرنا. آئی ٹوٹلی اگری. اور IUB صرف ہمارے پاکستان میں نہیں, ہمارے ریجن 10 میں سب سے زیادہ ایکٹیولی فنڈنگ لینے والی اسٹوڈنٹ برانچ ہے IUB. آئی مسٹ سے IUB میں آئی ریئلی پراؤڈ کہ میں ہمارے ملک میں ہے ایسی اسٹوڈنٹ برانچ. آئی ریئلی پراؤڈ, میں وزٹ بھی کر چکی ہوں IUB, تو مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ IUB کو جانتے ہیں ایون کہ وہ پاکستان سے نہیں ہیں. تو ہمارے پورے ریجن میں سب سے زیادہ میکسیمم فنڈنگز اٹھانے والی اسٹوڈنٹ برانچ IUB ہے. Okay. Thank you so much for adding this point. Well, we really feel pleased to hear such kind remarks from your side, Mehak. So the last segment is for you, Miss Mehak. It's IEEE brand experience. Can you please comment on this one? Then we can just proceed to the question answer session. Okay, you're specifically asking for IEEE brand experience, like brand ambassador experience, or like it's general question? It's like a generalized question. Answer up to your. Okay. I'm sorry. Logos branding and student branch branding, we are asking about this. اچھا, اس کے لیے تو سب سے پہلے جہاں پہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ یا پھر ایک اسٹوڈنٹ ہو کہ آپ جو بھی ہو, ہاؤ کین یو میک یور سیلف ایز این IEEE برانڈ اور ایز این ایمبیسڈر. اس کے لیے میری اپنی, میں خود ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جب میں نے IEEE جوائن کی اور جب میں نے اپنی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کی, میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ برانچ نہیں تھی انفارچونیٹلی, اور میں بالکل ایک سمپل والنٹیئر تھی. جو میں بول سکتی ہوں کہ آج میں یہاں پر ہوں, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میں کنیکشنز بناتی ہوں اپنے. فار ایگزامپل, میں جہاں پہ بھی جاؤں گی, کوئی بھی سیشن میں اٹینڈ کرتی ہوں, وہاں پہ میں کوئی نہ کوئی کنیکشنز بناتی ہوں اپنے, ان کو شیئر کرتی ہوں کہ میں پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں یا میرا سیکشن یہ ہے. اور فار ایگزامپل اگر میری اسٹوڈنٹ برانچ ہوتی دین آئی ول ڈیفینیٹلی سے کہ میری اسٹوڈنٹ برانچ یہ ہے. آئی مین ڈفرنٹ. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اسپیسیفکلی برانڈنگ جو ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ برانچ کی برانڈنگ ہو اور آپ کی ایکٹیویٹیز کی برانڈنگ ہو, تو اٹس ناٹ اے ویری بگ فارمولا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے ریجن میں ہائی لائٹ ہونا ہے. ریجن میں ہائی لائٹ آپ کس طرح ہو سکتے ہیں,
उसके प्लेटफॉर्म्स में डिस्कस करती हूँ. सबसे पहला सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म हमारे पास फेसबुक है. फेसबुक पे हमारे पास रीजन 10 के ग्रुप्स हैं और भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं. यू कैन गो देयर, यू कैन पोस्ट योर एक्टिविटीज कि भाई हम IEEE स्टूडेंट ब्रांच है एंड वी आर डूइंग दिस इन दैट. ओके, उसके बाद आपको अपना V-Tool अपडेट करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि हमारे पास V-Tools के ऊपर सारी एक्टिविटीज अपडेट होती हैं जो भी इवेंट्स होने वाले होते हैं, और बहुत सारे लोग उसको सर्च करते हैं और अपने इंटरेस्ट की चीज़ देख के ज्वाइन भी करते हैं. मैं भी ऐसा करती हूँ. और ये मैं किस तरह करती हूँ, उसके लिए मैं IEEE कोलैबोरेटिव यूज करती हूँ. आई वुड हाईली सजेस्ट एवरी सिंगल वॉलंटियर है to please sign up for the IEEE collaborative if you have membership, or even if you don't have membership. It's an open platform for everyone, so please do join IEEE collaborative. उसके अलावा वहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो. उसके अलावा आप जो है अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखो, और डिफरेंट जो आपकी कंट्री के बाहर वॉलंटियर्स हैं उनको भी इनवाइट करो. उनको भी जो है वो अपने इनवाइट करो कि भाई हम ये इवेंट करवाने वाले हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन भी करो. आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करो. हमारे पड़ोस में ही इंडिया है. इंडिया में बहुत सारी स्टूडेंट ब्रांचेस एक्टिव हैं, लाइक आई कैन नॉट रिकग्नाइज द नेम, बहुत सारी हैं वो. तो अब उसमें हमारे पास क्या है, वो लोग डिफरेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करते हैं और वो पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं और हुई भी हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि ब्रांडिंग के लिए, अपने स्टूडेंट ब्रांचेस के लिए, अपनी अपनी एक्टिविटीज दिखाने के लिए, यू नीड टू हाईलाइट योरसेल्फ within the country, within the section, and then outside the country as well. और उसके लिए यही है, आप कोलैबोरेशन करते हो. एक्टिव कोलैबोरेशन इज द की फॉर द ब्रांडिंग. और उसके अलावा फिर ये होता है कि आफ्टर दिस ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, इतनी मेहनत के बाद आपका एक वो वॉलंटियर निकल के सामने आता है जो कि फिर रीजन को सर्व करता है. एंड दिस इज द की, दिस इज द लाइक, इतना डिग करने के बाद एक डायमंड निकल के आता है. तो हमारी स्टूडेंट ब्रांचेस और हमारे जो सारी कोशिशें हैं जो हम ये स्टूडेंट ब्रांच IUB की देख रहे हैं, या जो IUB में कोशिशें हो रही हैं, वो यही हो रही हैं कि एक हम ऐसे वॉलंटियर्स, ऐसे लीडर्स यहाँ पे तैयार करें जो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद भी जो है वो अपने अपने वर्क फोर्स पे शो करें कि वो बहुत सारी चीजें सीख कर आए हैं जो कि लोगों को कई सालों के बाद सीखने को मिलती हैं या तो मिलती भी नहीं है, अनफॉर्चुनेट. तो हमारा रीजन, हमारा ये सब करने का मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को स्किल अप किया जाए, उनको स्किल्स दी जाएं और फिर उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो बाद में रीजन को जाके सर्व करें. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी पाकिस्तानी, एनी स्टूडेंट, एनीवन इन द रीजन. और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं भी रीजन में थी. इट वाज वेरी हार्ड. मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्यों नहीं है, मतलब क्यों मेरे पाकिस्तान से कोई और वॉलंटियर नहीं है. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कनेक्शंस बनाओ अपने और अपनी एक्टिविटीज को हाईलाइट करो सो दैट यू कैन जंप इनटू द रीजन वन डे. Okay, thank you so much. So this is all from our panelists. Now we will be moving forward towards our question answer session. Hopefully you have all found this panel discussion very fruitful and very informative. So we have multiple questions that we received before the session, and during the session we will be asking these questions from our panelists. So the first question we received before the session, while I guess the form was to be filled, it's from Atika Iqbal. She has asked that how IEEE can be beneficial for an undergraduate student who is still learning, that is, who is freshie and trying to find out their future goals in a suitable profession. So I would like to request among our panelists who may be, listening to me, Mr. Sir Waleed bin Nasir, if you can answer to this question, how IEEE can be beneficial for undergraduate students or freshies. ओके ओके इस क्वेश्चन के ना मैं दो आंसर करूंगा. पहला आंसर वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि ज़रूरी नहीं है हर बंदे के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है. सेकंड आंसर वो करूंगा जो एकेडमिक आंसर होगा, ठीक है. पहला आंसर तो यह है कि क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट ऑलरेडी अंडरग्रेड स्टूडेंट है, तो आपको जस्ट फॉर द फॉर योर अवेयरनेस, देयर आर ओनली 3% अंडरग्रेड स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. लाइक 97% लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती अंडरग्रेड लेवल की एजुकेशन हासिल करने की पाकिस्तान में. तो मेरा पॉइंट ये है कि जो अंडरग्रेड स्टूडेंट है ना, वो पहले ये देखना शुरू करें कि वो अपने आप से, अपने सराउंडिंग को, या जो उससे लो लेवल के लोग हैं उससे एजुकेशन वाइज उनको किस तरह हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है. या अपनी क्लास में जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं एजुकेशन में, उन्हें किस तरह हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है.
तो सिंपल सा पर्सपेक्टिव है, जब आपकी डायमेंशन ये होगी ना कि आप बाकियों को हेल्प आउट करना चाहते होगे, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और वो किस तरह मिलेंगी वो मैं नहीं बता सकता, बट आपको जरूर मिलेंगी, ये मेरा मतलब फर्म बिलीव है। पहला आंसर तो ये है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग ऑलरेडी ओवर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, तो हमसे ज्यादा अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं हमें उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए। ये तो पहला आंसर था। अच्छा, अब सेकंड आंसर इसका ये है कि आप अगर अंडर ग्रेड में हैं तो आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। बेसिकली आपने अपना इंटरेस्ट जब पहले फाइंड आउट कर लिया और आपको नजर आता है कि आपका इंटरेस्ट प्रोजेक्ट साइड के ऊपर है, तो आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के सिक्योर करें। अगर आपका प्रोजेक्ट साइड के ऊपर या प्रैक्टिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप रिसर्च साइड के ऊपर आए। रिसर्च साइड के ऊपर फिर आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करें, रिसर्च पेपर पब्लिश करें, उसमें आपको IEEE हेल्प करती है पब्लिकेशंस में, और आपको उसकी फंडिंग्स वगैरह भी मिलती है कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करने की, या ट्रैवल ग्रांट्स भी। ये दो चीज़ें। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपका दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपने ज़ाहिरी बात है कोई स्टार्टअप करने है, कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड IEEE की जो इवेंट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के तमाम पर्सनैलिटीज आती हैं, तमाम CEO जो मैक्सिमम जो टेक्निकल साइड्स के भी हैं, नॉन टेक्निकल साइड्स के भी हैं, आप उनसे साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, जो आपको आपके स्टार्टअप या बिजनेस में हेल्प आउट कर सकता है। बेसिकली ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपको IEEE हेल्प आउट कर सकता है। बट बिफोर दैट मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम सब बेनिफिट्स की बात करें जो हमें मिल सकें, लेकिन हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम अपने आप, हमारे पास जो ऑलरेडी बेनिफिट्स मौजूद हैं, हम वो दूसरों से कैसे शेयर कर सकते हैं, अपनी सराउंडिंग से कैसे शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेस प्रिविलेज एरियाज हैं, वहाँ जाकर हम कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं जिनकी फंडिंग हमें साइट से मिल जाए, और वो हम एज अ प्रोजेक्ट भी काउंट कर लें, और उनसे हम अपनी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट कर लें। जब हम ह्यूमैनिटी का सोचना शुरू कर देते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें भी बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। Okay, thank you so much, sir. Moving forward to our next question. This question is from Miss Anam Shafiq, I guess. Yeah. Is IEEE beneficial in career or job hunting? This question I would like Miss Mehak Azim to answer this one. IEEE beneficial in career or job hunting? Okay, thank you so much, Samia. इसका सबसे बेहतरीन आंसर ये है कि जॉब हंटिंग में और करियर में किस तरह। सबसे पहली बात ये है कि करंटली आई एम अ परमानेंट एम्प्लॉय कराची में। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल। मैं एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट भी हूँ, मैं उनकी परमानेंट एम्प्लॉय भी हूँ। अब ये सब चीज़ें मैंने कैसे सीखी और मैं वहाँ कैसे गई और मुझे क्यों एज एन एम्प्लॉय रखा। इससे पहले कोई भी लड़की वहाँ पे मौजूद नहीं थी जो कि फीमेल इंजीनियर जिसको जॉब मिली है वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम कर रही हूँ। फायदा मिला। मैं किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप चढ़ना शुरू किया, उसकी सबसे बेसिक स्टेप, सबसे पहली सीढ़ी थी माय पैशन फॉर वॉलंटियरिंग। मैं वॉलंटियरिंग करना चाहती थी अपनी Okay, I think there are some issues at my side. Samia, can you please proceed to the next question? Yes, we can just proceed towards the next question. Yeah. How वेरी can we? बेसिक, बिल्कुल कोई कुछ इवेंट्स Mehak, we are facing a little bit of internet issues Samia, from I your think मैं side. disconnect. Okay, am I audible now? Yeah, you are now audible. You're just... Okay, I'm sorry. तो मैं ये कह रही थी कि बेसिक जो मैंने स्टार्ट जिस तरह किया था वो मैंने इस तरह किया था कि जब भी कोई सेक्शन में इवेंट्स होते थे मैं वहाँ वॉलंटियरिंग करती थी, स्टूडेंट ब्रांचेस को विजिट करती थी, और वहाँ पे जाके जो भी काम मुझे नज़र आता था कि ये मुझे करना चाहिए और मैं वो करने लगती थी। एम्बेसडरशिप के लिए अप्लाई करती थी। उसके बाद फिर जब मेरे कनेक्शंस बनने शुरू हुए, आप फिर दूसरे लोगों को देखते हो, उनसे सीखते हो कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो क्या की रोल प्ले कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, डेफिनेटली आप अंडरग्रेड होते हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरह से अप्लाई करना है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती, लेकिन मुझे था क्योंकि मैं IEEE में मैंने वॉलंटियरिंग की थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीखा कि हाउ टू राइट अ गुड ईमेल, हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल प्रपोजल,
how to present, जब आप presentation करते हो, जब आप as a session आप speaker होते हो, आप different sessions deliver करते हो, you got the conference from there. तो बहुत सारी चीज़ें मुझे IEEE ने दी जो कि आज मुझे मेरे career में help out कर रही हैं, जो confidence मेरे पास है, जो skills, जो awareness मैंने IEEE से ली है, वो आज मुझे मेरी job में help करती है. जब उन्होंने देखा कि ओके या IEEE में हो, आप इतने कंट्रीज में एज ए स्पीकर जा चुकी हो, आपको मतलब उनको नजर आ रहा है ना कि यू हैव अ लव फॉर द टेक्नोलॉजी, यू वांट टू डू समथिंग. तो ये वो सारी चीजें जो कि डेफिनेटली 100% आपको करियर में हेल्प करेंगी. कल को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आपको पता होगा हाउ हायरार्की वर्क्स देयर, किस तरह आपको चलना है, अपनी हायरार्की किस तरह फॉलो करनी है. तो आई वुड से मैंने फिर रीजन में भी काम किया. रीजन में काम करने के बाद और ज़्यादा एक्सपीरियंस आया. तो इट्स ऑल अबाउट वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस, आप चलते चलते सीखते हो. तो IEEE वैसे आप स्टूडेंट ब्रांच में हो, आप अपनी स्टूडेंट ब्रांच की हायरार्की आपको पता है किस तरह से आपने प्रोसीड करना है, किसको किस तरह फॉलो करना है. ईमेल का एक तरीका सीखते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हो, लोगों को वेलकम करते हो, लोगों को फेस करना आता है, डिफरेंट लोगों से मिलते हो आप, तो जब आप इंडल्ज होते हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ले रहे होते हो जो आपको शायद आपके दिमाग में भी नहीं होती कि हाँ ये सारे फायदे मुझे मिल रहे हैं. बट डेफिनेटली it would definitely help you out in your career and then in your professional life. Thank you so much, Samia. Thank you so much for this informative answer. Moving forward, we have this question from Mr. Walid bin Nasir. How can we establish a successful branch? So can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so uh, let's talk about the major elements of the branch. Firstly, जो branch अगर आपने उसको successful करना है तो उसमें दो तीन चीजें हैं जो कि important हैं. First of all, आपकी teams जितना positively or strongly align होंगी, for example graphics, documentation and other teams. For example, मैं अगर आपको अपनी example दूं तो in 2016 we started branch, and right after 1 year we have established 2 chapters, technical chapters, and right after 2 years we established another 3 chapters. So I'm the one who founded 5 chapters within a branch in less than 2.5 years. तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप कैपेबल लोग सेलेक्ट करें, वो लोग सेलेक्ट करें जो कि वॉलंटियरिंग को समझते हो और पर्पस के साथ आए. वो सिर्फ इस पर्पस के साथ ना आए जो कि पोजीशन के पर्पस के साथ ना आए या लीडरशिप अपॉर्चुनिटी के पर्पस के साथ ना आए. वो स्पेसिफिकली उनके अंदर एक स्पार्क हो और एक पैशन हो जिसमें वो लोगों को सर्व करना चाहते हो, वो ह्यूमैनिटी को किसी ना किसी शेप में बेनिफिट पहुंचाना चाहते हो. आप ऐसे लोग जब शॉर्टलिस्ट करेंगे, जितना अच्छा आपका रिक्रूटमेंट या इंटरव्यू का प्रोसेस होगा उतने अच्छे लोग आप रिफाइन करेंगे. फिर उसके बाद एक एलिमेंट है जिसमें आपको ट्रेन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, जब स्टार्ट में हम लोग ब्रांच स्टैब्लिश कर रहे थे या ब्रांच फॉर्म कर रहे थे तो हमारे पास ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप यू कैन नेम एनी टीम, हमारे पास कोई ट्रेन बंदे नहीं थे. बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने क्या किया कि एक एक जो बंदा था जो जो हमें ट्रेन मिले या खुद भी ट्रेनिंग्स ली, ठीक है, देन उसके बाद पूरी टीम को आफ्टर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी में बिठा के हम लोगों ने ट्रेन किया. देन हमारे पास एक एक टीम में 10 to 12 लोग ट्रेंड हुए. सोशल मीडिया हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुई, कंटेंट राइटिंग हुई, टीम को ट्रेन किया. देन फिर टीम को ही न्यू वॉलंटियर्स असाइन किया. फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने 4th या 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया. उनसे हमने कहा कि आप जो है आप ट्रेन करें 1st या 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को. इस तरह आप अपनी स्टूडेंट ब्रांच को सक्सेसफुल करते हैं. अब सक्सेसफुल की जो मेरी लिए डेफिनेशन ये है कि अगर आपका एक चेयर पास आउट हो रहा है तो उसके बाद जो चेयर आना चाहिए वो ब्रांच को उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाए. ऐसा ना हो कि एक चेयर पास आउट हो रहा है उसके बाद ब्रांच का डाउनफॉल आ जाए. तो आप लोगों ने एफर्ट ये करनी है कि आप लोगों ने सिस्टम बनाना है, और सिस्टम हमेशा टीम्स से बनता है और टीम्स हमेशा स्किल से बनती हैं. अगर पर्टिकुलरली टीम के पास स्किल होंगी तो फिर आपकी ब्रांच सक्सेसफुल हो सकती है. तो ये मेन क्रक्स था कि आपने इंटरनली ब्रांच को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है. और इसके बाद कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपकी लाइसेंसिंग आ जाती है या एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं. वो आपकी जो स्टूडेंट ब्रांच की एक्सकॉम है वो मैनेज करती है. फिर वो उसकी अपनी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो सेक्शन के साथ किस तरह इवेंट्स को लेके चल रही है या चीज़ों को लेके चल रही है, इस तरह रीजन्स के साथ किस तरह अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है. ये आपकी फिर लीडरशिप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो दैट्स हाउ आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट ब्रांच स्टेब्लिश कर सकते हैं. और इसी से जो है ना आप एक स्टूडेंट ब्रांच को स्केल कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4 ईयर्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट योर स्टूडेंट ब्रांच, जो आपके सीनियर्स थे उन लोगों ने मतलब काफी अच्छा जो है वो ग्रूमिंग की.
اور آج ہمیں اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے سیکشنس اپرچونیٹیز میں, یا آپ دیکھ لیں فنڈنگ کی اپرچونیٹیز میں. فار ایگزامپل بہت سارے نیمز ہیں جو میں یہاں پہ لے سکتا ہوں, جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, جو 2014, 2013 یا 2012 میں اس برانچ کو یا باولپور کی 1-2 اور برانچز ہیں ان کو سرو کر چکے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا پورا ایک ایکو سسٹم بنتا ہے اگر لیڈرشپ اچھی ہو اور آپ لوگ اچھے لوگوں کو ٹرین کر کے آگے لے کر آئیں. Exactly. Okay, sir. Thank you so much, sir. We will be moving forward to our last question as we are very short on time. This question will be asked from Ms. Mehak Azim. The question is, Mehak, what are the benefits for women in IEEE? تھینک یو سو مچ سامیا. وومن کے کون کون سے بینیفٹس ہیں؟ اب بینگ سوسائٹی جس طرح کہ ہماری سوسائٹی ہے, بہت ایک نارم ہے کہ لڑکیاں اچھی انجینئر نہیں ہو سکتی, یا لڑکیاں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں اس طرح کے کام کرنے سے. اب جو کہ اسپیسیفکلی اگر IEEE میں بات کریں ہم کہ ہمیں بینگ اے وومن مجھے کون کون سے بینیفٹس ہیں کہ اگر میں IEEE جوائن کروں. سب سے پہلا اور سب سے کی پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ کوئی بھی یہ بات نہ کہے کہ انجینئرنگ از سم تھنگ فار دا مین. دس از ناٹ سم تھنگ فار دا مین. دس از ناٹ سم تھنگ کہ صرف مردوں کے لیے ہی اٹ از بین اسائنڈ کہ بس آپ یہ کام کرو گے. نو, engineering is for everyone, technology is for everyone regardless of the gender, regardless of the female, male, whatever. یہ کوئی بھی اسائن نہیں کہ بس آپ مرد ہو تو آپ ہی کر سکتے ہو یا آپ عورت ہو آپ ہی کر سکتے ہو. نہیں, یو نیڈ ٹو بی دیئر ٹو پرووائڈ اے ڈفرنٹ اوپینین فار ایوری سچویشن. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ IEEE میں نے سب سے پہلے ویمن انجینئرنگ کی اگر میں بات کری ہوں اسپیسیفکلی IEEE, ہماری بہت ساری ینگ گرلز ہیں, بہت ساری ہماری سینئر خواتین ہیں جو کہ بہت میجر رولز پہ آج ہیں اور اپنے بہت بڑے اپنے کنٹری کے ڈپارٹمنٹس لیڈ کر رہی ہیں, پورے ہیلتھ کیئر کے ڈپارٹمنٹ لیڈس کر رہی ہیں. تو ان کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ موٹیویشنز آتی ہیں. آج بھی ہماری جو IEEE کی پریزیڈنٹ ہیں مس کیتن, تو ان کو دیکھ کے مجھے بہت موٹیویشن آتی ہے. اور بہت ساری Mnsuam آ کر ہیں ہمارے بنگلہ دیش سے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ یہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو جب میں ان سے کنیکٹ ہوئی, جب میری ان سے اسی طرح سے میم ڈاکٹر رملا تھا ماری متھو, شی از ون آف دا فائنسٹ والنٹیئر اور بہت بڑی انسپریشن ہے گرلس کے لیے بینگ این انجینئر. اور ان کی بہت موٹیویشنل اسٹوریز بھی آپ کو وائی کے پیج پہ مل جائیں گی. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ وہاں پہ بالکل وزٹ کرو. تو مجھے سب سے بڑا فائدہ IEEE میں بینگ اے ویمن ملا کہ مجھے دوسری خواتین ملیں جن کو دیکھ کے مجھے انسپریشن آئی کہ جب یہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. I mean there is no difference. اس کے بعد میں نے ان سے کنیکٹ کیا, میری 2-3 کو میں نے ایز اے مینٹور بھی لیا لائک این IEEE کولیبریٹو پہ میں ان سے کنیکٹ ہوئی. اور تو آپ کو بہت انسپریشن ملتی ہے جب آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہو. آئی وڈ شیئر ویری بریفلی میں ایکسپیرینس شیئر کروں گی اپنا کہ جب فرسٹ ٹائم میں اپنے ہاسپٹل میں, ہمارا ایک فزیو وارڈ تھا, تو دراصل کارڈیو وارڈ میں اگر آپ نے سنا ہو کہ کارڈیو وارڈ میں بیسکلی وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو. تو بیسکلی وہاں پہ ایک پیشنٹ تھے جن کو جو ہے وہ ان کی EMG لینی تھی اسی ٹائم پہ, ان کا EMG اور ECG سارے ٹیسٹ ہمیں کرنے تھے. تو وہاں پہ اس ٹائم پہ جو اسٹاف بوائے تھے انہوں نے شاید کچھ پرابلم کری تھی, تو سافٹ ویئر کام نہیں کر رہا تھا, ان کو ECG نہیں نکال پا رہی تھی. تو انہوں نے کال کیا, جب میں وہاں پہ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کام کریں گی, مطلب آپ صحیح کریں گی. مطلب ہوتا ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں کہ نہیں لڑکیاں نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا جی بالکل میں ہی صحیح کروں گی اس کو. تو انہوں نے سینئر انجینئر کو کال کی کہ مطلب آپ نے ان کو بھیجا. انہوں نے کہا یس شی از انجینئر, ہمارے مطلب ہاسپٹل کی, ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہیں. تو جب میں نے اس کو صحیح کری تو میں بتا نہیں سکتی آپ کو, وہاں پہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ ایک ایسا نارم بن گیا ہے ہماری سوسائٹی کا جو کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیر از نو ڈفرنس بٹوین مین ویمن. آپ سب کر سکتے ہو, آپ لڑکی ہو نو پرابلم, آپ سب کر سکتے ہو. اور آپ کو IEEE میں بہت بڑی بڑی موٹیویشنز ملیں گی جو کہ اپنی کنٹریز کے بہت میجر ڈپارٹمنٹس کو لیڈ کر رہی ہیں, کیا چاہے وہ ناسا ہو, چاہے وہ گوگل ہو, چاہے وہ کینیڈین ہیلتھ سوسائٹیز ہوں, چاہے وہ امیریکن ہیلتھ سوسائٹیز ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں. تو آئی وڈ ہائیلی سجیسٹ کہ آپ بالکل جوائن کرو اور وائی کو دیکھو. وہاں پہ IEEE میں جو بھی ہماری ویمن انجینئرنگ میں جو بھی ہیں ان کی ایک ڈفرنٹ اسٹوری ہے, اینڈ یو وڈ لو ٹو ہیئر دیم آؤٹ. سو اسپیسیفکلی بس شارٹلی میں یہ بولوں گی کہ بھائی بالکل
बिल्कुल join करें. You will find a lot of inspiration there. Thank you. Okay. Thank you so much, Mehak. This was really, really informative to hear such words from your side. Okay, we will be now concluding our panel discussion. I want to thank each and every panelist for taking their precious time out for this panel discussion. So we have come to an end to this panel discussion. I would like to request a respectable panelist to please, mention their accessible email address in the chat box so that if there are any further queries from the participants, they can just directly, consult to you through your email address. Thank you. This is from my side. I will now hand over the session to Umaima Majid again, our host. She will be now carrying out the session. Thank you so much, Samia. We will present the shields of recognition to our panelists first, and now I would like to call. I would like to request our uh, chairperson, IEEE IUB UCET. He's Mr. Avais Liaquat. He is an undergraduate student of electrical power engineering 2017 to 2021. He is currently serving as chairperson IEEE IUB student branch. He is active volunteer at IEEE since 2017, and I would like to express my heartfelt congratulations on the behalf of the whole student branch to Mr. Avais Liaquat on winning the award. Please give us closing remarks on this panel discussion. Okay, thank you so much, everyone. Am I audible? Yes, you can. Okay, first of all, thank you so much, Umaima, for your such dedication works. Okay, first and forever, I want to thank each and every speaker for taking their precious time out for this panel discussion. Your cooperation and coordination really means a lot. My deepest gratitude goes to all the attendees who made this event a big success through their precious participation. Moreover, I am personally thankful to all the members of student branch for making this event a big success. IEEE UCET IUB will continuously bring such informative and motivational sessions for students in future as well. तो लास्ट में कुछ मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हमारी स्टूडेंट ब्रांच ने आज नोटिस किया कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से दे आर मोर देन 40 क्वेश्चंस जो कि आंसर नहीं हो चुके इसमें. तो हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट हम एक सेशन कराएं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे, उसमें हम वो क्वेश्चन आंसर भी ऐड करेंगे. उसके अलावा जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे हम एक सेशन अरेंज करेंगे, उसमें जो है वो सारे आंसर किए जाएंगे. इसी लिहाज से मैं लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक क्विक आंसर लेना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चंस का, तो हमने जो है ईमेल ड्रॉप कर दी है अपनी चैट बॉक्स में, और आपको जो है ईमेल्स के थ्रू एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी ईमेल हमारी रिसीव हो जाएगी. उस ईमेल पे आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट हम उसके आंसर आपको दे सके बाद में. ओके, उमैमा प्लीज प्रोसीड विद द टोकन ऑफ एक्सेप्शन. Umaima, are you here? Thank you. Thank you. Yes, yes. Thank you so much, Mr. Avais Liaquat. First and forever, I would like to express my appreciation to the speakers and panelists for their valuable contribution to our symposium on the occasion of leading my student branch to success. My deepest gratitude goes to all who attended the symposium and helped to make it such a successful event. Before ending my closing remarks, I would like to convey a special thanks to the interpreters who have been extremely cooperative in staying with us beyond the time allocated. Thank you so much to all of you. Okay, we are presenting a shield of recognition, a token of appreciation to our birthday speakers, panelists, Walid bin Nasir. Thank you so much, Wes, for having me here. And it's a very wonderful session overall for me. And I myself learned few things from this session.
and my best wishes for all of you for your future events as well. Okay, thank you so much. And the second Thank you so much, panelist, sir. second panelist is Mohammad Farid Zamir. We are presenting our shield of accreditation to him. I think they are not present here. And third one is Mehak Azim. Thank you so much, Miss Mehak, for taking your time out for this precious. You're welcome, always. It's an honor to be here for IUB and for the student branches. It's truly an honor to be here. And thank you so very much, Sir Asjad, and you and everyone. I forgot the name. जब मैंने IUB visit किया तो बहुत मुझे अच्छा लगा, and I would love to visit again. Or thank you so very much for actually inviting me here. It's my pleasure to be here, and I would love to do this session again and again for the benefits of our volunteers and for the benefits of our society. Thank you so very much, and thank you so much for this beautiful token of appreciation. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for your time. And now we are closing. Umaima, please. Yeah, thank you so much, everyone, for joining this event and make it successful. Allah Hafiz to all of you.